Alright, Shalom. This is the brother Takwara from GMS Suriname coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh Bahashim Yahushai. But before I want to start, I want to say Kal Halal Yamla, Yahweh Bahashim Yahushai, Wa Bahashim Rakakwadash. Double honors to my elders and apostles that do rule well and have taught me this truth, men that are worthy of their double honors. Peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bad Dawada, that are laboring and pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. So basically, I want to do a lesson for my people that are living here in Suriname, to show them that we and the so-called Africans are not the same, man. We're not the same people. We don't have the same spirit. Because Jake here in Suriname, Jake here is simple, man, thinking that we and those Egyptians, the so-called Africans are the same, man. That they are our brethren, man. That you know how Jake is, man. Bugged out. So what I want to do today, I want to show them that we and the Egyptians, we're not the same. We're not the same people. So without further ado, I'm gonna change the language. So brada na nga sa mina abrada takwara fu GMS Suriname ami kombaka na nga wani na nga krakti na nga spirit fu awan sa kargado en truning na Yahweh in a name soon awan sa kar Jesus en truning na Yahweh siya. Esa mo ko suru tide ina video dia ina today's lesson isabito na tak fan na fan tak mi masuru fan isabito tak uno na nga de sukan nam da Afrikaner isabito uno anawang want o mesma ja instra nang edeng tak uno na nga de Afrikaner nawang isabito dat na a foolishness fu askoro isabito dat na ali sa skoro leer uno isabito dat na aleri sa uki sa skoro van tak ja on so for ouders komen uit Afrika. Ze zijn van Afrika. Ze zijn afkomstig van Afrika. Je ziet? Maar tide, mi wan soor unu, mi wan Lord willing, if you know hoe volk gekozen, ik kom tanga video ja, je luka video ja, je lek wan arki man. Isabito, Lord willing, ik kan oppo. Isabito, vi kan shit tak you. Isabito, if you bedina mind state van tak, isabito, tak you, nou Afrikaner, isabito, tak de smaf yuk mot of Afrika, that are not true. Isabito, want uno na nga di Afrikaner anawang. You follow? Uno na nga di suka nam da Afrikaner. Isabito, say ta Afrika, di wanti. Wanga di anawang. You follow? Want omis may ding tak ya uno na nga di Afrikaner nawang. Ji om dat waba sem blakas king. Ji na nga sem kruswiri da ay uno na Afrikaner. No, ano true. Isabito, dus dat na sami wasuru ina lesson jati de tak uno na nga di Afrikaner uno anawang. You follow? We're not the same. We don't have the same spirit. You see? Dus Lord willing, if you know hoe pala gekozen say arka video ja, isabito I kan op of fusheng in. Isabito fusheng in dat you anwa isabito you anwa Afrikaner, you know a Hebrew Israelite. Isabito, you're not a so-called African, you are a Hebrew Israelite. Isabito. Dat na uno nationaliteit. Uno leg den zogenaamde ningere na nga de ingi. Dat na uno nationaliteit tak uno na de Hebreeuwse Israelita. De troop chief gado. Awan sa wekar gado en troning na Yahweh. Isabito. Dus na dat mi wan soort uno van ina lesson yati de tak uno na nga de Egyptians, the so-called Africans were not the same. Isabito. Salak ja. Dus first and foremost, I'm gonna start with this scripture. This is the book of Exodus chapter 11 verse 7. This na book of mi wan start na nga eerste scripture. Isabito, dit is na boek of Exodus hoofdstuk 11. Exodus hoofdstuk 11 vers 7. Kan. But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue against man or beast, that ye may know how that Yahweh doth put a difference between the Egyptians and Israel. You see? The Most High Yahweh Shim Yahushai, he put a difference, between us, and the so-called Africans, the Egyptians, Yahweh Shim Yahushai, awan sa we kargado en truning na Yahweh. Isabito, ama put wan verschil tussen uno na nga di Egyptenaren, de zogenaamde Afrikaner. Isabito, ama put wan verschil. Omdat uno waba sem dung rusking. Isabito, waba sem dung rusking, asem kruswiri, ma una ba sem spirit in uno. Isabito, una ba sem mentaliteit, like fa di Afrikaner aba mentaliteit. Fa di mentaliteit de wanga de na ba sem mentaliteit. Isabito,
im luku tak de Afrikaner ap de lop boro den yesi isabi to du walo san nga de fesi isabi to kleur du walo rommel nga de fesi isabi to nga de skin kot den serefi in den fesi kot den tongo kot den lep bradi den mofo isabi to unu lek de suhanam den ningre unu ne do dat isabi to unu ne do de san dati je follow unu ne do de santi omdat unu wanga de na basem spirit isabi to yesi libi tak unu nga de Afrikaner de suhanam de Afrikaner wana wang isabi to want omes may ding tak ya inatem slavernij isabi to tak unu de voorouders vunu mot of Afrika no isabi to de voorouders vunu mot of Israel isabi to fu Israel da de ma panya isabi to de ma belowe fu Israel say de omdat Israel be vernietigd isabi to de Israel be vernietigd de Romeinen be vernietigd Israel da de Israelite belowe isabi to a Southern Kingdom isabi to de so-called blacks isabi to belowe via fu Israel da de lowe kwa Africa ang different countries isabi to da di de Israelite kung queen Africa you see da de Afrikaner sabe libi in Africa isabi to de mambe kositak no de Israelite isabi to de mambe hor sabat de mambe hor de weta fu amoro hilwan yahawo isabi to dan de man kositak no wanga de people ja ana wan de manjay hor weta isabi to de Egyptenaar de isabi to de Afrikaner de zogenaamde Afrikaner be shifab ube libi isabi to de be follow model fa ube libi tak wanga de manja ana wan de manja apwa hair tra costume you see de may because itak no de Israelita jay hor sabat so de Afrikaner because itak no wanga de smaja ana wang de smaja anu unu brada you see en na de Afrikaner ser de Israelita isabi to gide zogenaamde witmang you see want was libi smaja in sana ng apwan taki fantak na blaka ser blaka na so na true blaka ser blaka isabi to blaka ser blaka ma ano asem isabi to blaka lek fa uno eden kitakia na de Afrikaner ser Afrikaner no na de Afrikaner de zogenaamde Afrikaner kaners isabi fa to na de zogenaamde Afrikaners ser de Israelita de Hebreeuwse Israelita isabi to gide zogenaamde witmang you follow Exodus 11:7 But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue against man or beast, that ye may know how that Yahweh doth put a difference between the Egyptians. You see, when the Egyptians or the so-called Africans, is af wat na de zogenaamde Afrikaners. You see, how that the Lord Yahweh doth put a difference between the Egyptians and Israel. You see, dus dan mo soruja tak this now Afrikaner. This is a so-called African. You see? Fama bore e yesi. You follow? Fama bore e yesi ja. You see? Ma unu leg de nengre. Isabito. Unu no danga de sansi. Boro yesi. Isabito. Duwalo san nga yesi. You see? Tak dis na Afrikaner. You see? Dis na de Afrikaner. You are the Egyptians. You see? These are the Egyptians. You follow? They are Egyptians, man. Mandela. Isabito, alla de mati Mandela be de Afrikaner. You follow? All of them are Egyptians. You see? You follow man de? Wanga de ma ana wang de may boro den yesi pir den ede alla den vrouw e pir den ede. You see? Wanga de ana wang. Upala kisi tak wanga de ana wang. You see? We're not the same people, man. You see? Na mo so ruwa foto fu Israelit. This na wa Hebreeuwse Israelit. You see tak this na wa ningre. You see ala barba omdat unu love show off. Jake loves to show off, man. You see? En je ziet ook nog een Jake deja, een Israëliet deja, een Hebreeuwse Israëliet deja. Je van mij kweken barba. Is dat beter? Omdat unu ningere, unu lop modo. Is dat beter? Luku to de wan pres, is dat beter? Altijd wan show off, altijd wan sorry smatak me shine. Is dat beter? De ningere altijd wan weer sunny shines, maar moest je tak met doro. You see? Maar je volgt a model de Afrikaner tak no, de Afrikaner of luku van de boro den je zie. Do walo sandishi, luku van de sa de douanga de mofo. You see? Ma unu nengre unu dis ano unu costume. You see? Unu no danga de sansi. You see? Unu na hor barba. You see? De fresh gewoon, de fris. Is afata unu lek de nengre. You see? Ma so ye sha verschil na dat a scripture van etak van tak the Lord did put a difference. You see? Omdat Jake lop show off. Is dat beter? De Afrikaner, de zogenaamde Afrikaner, de man dat no lop show off. De man dat na inbuside de is dat beter do walo rommel.
Isabito, nanga den fesi, nanga den skin. You see? Maar je ziet dat libi tak wa Hebreeuwse Israëliet. Je ziet alla barba. Je ziet dat kan quick barba. En dat anu wa zomaar santa kan quick barba. Maar je ziet dat disna no barba. Look ya. Ama jana no barba. Look fam ede koko. Je ziet? Ama boren je ziet. Je follow? Dus ziet dat wanga de Afrikaner wana wang. Je follow? Let me read this. Mosoru fantak ja in an article. Ja, Mosoru fantak. This is the book. This is Sonderfund's Compact Bible Dictionary. You know, just to prove you. Dus to show you that we and the Africans, the so-called Africans, were not the same people. You know, this na abuku. This na salang abuku. This na Sonderfund's Compact Bible Dictionary. Is to? Ham. This Ham, the youngest son of Noah, and Ham is a bit. If you lees a story for Noah in Genesis, is a bit of Noah be ab 3 boy. Ham, Shem, and Japheth. You see? Ham, Shem, nanga Japheth. You follow? And Ham be the amoro young one for Noah. Be the amoro young boy for Noah. Ham, the youngest son of Noah, born probably about 96 years before the flood. Dus amang geboren, Ham, amoro young boy voor Noah, amang geboren 96 jaar, fos a flood. Isabito. Salakia. Isabito. Amang geboren 96 jaar, fos a flood. You see? Ham, the youngest son of Noah, born probably about 96 years before the flood, and one of 8 persons to live through the flood. One of 8 persons omdat isabi na itis overly a flood. Isabi to na itis overly a flood. You see? And one of the 8 persons to live through the flood, he became the progenitor, meaning the forefather. Isabito, he became the progenitor. Isabito, want progenitor want a forefather, a beginning. Isabito, a beginning, a pa. You see, he became the progenitor of the dark races. You see, dus amambe kontrong a forefather voor de Dungrus skin volk. You see. He became the progenitor of the dark races. You see? Want we karus ref blakamang. Maumsap tu takwanga de Afrikaner. Wana wang wan de manat aba blakas skin tu nanga kruswiri. Ma wanga de maana wang. Omdat tu na ba same spirit. You see? He became the progenitor of the dark races. Dus Ham amabe kontroma a forefather fu ala den dungrus skin ras. You see? Mada arki no. He became the progenitor of the dark races, not the Negroes, you see, maar of the Nengre. You see, amambe kontrong, dus Ham, amoro young boy van Noah, amambe kontrong a forefather. Isabito, amambe kontrong a forefather voor alla de Dungrus king ras. Isabito, rasse. You see? Amambe kontrong a forefather voor alla de Dungrus king ras. You see, maar of the Nengre, maar de Nengre blakatu. Maar so you see? Tak masoya si takwanga de Afrikaner wana wang. You see? Not the Negroes, meaning the Nengre, isabito. Want Negroes na Nengre. You see? Not the Negroes, but maar the Egyptians. Dus zogenaamde Afrikaner, the Ethiopians. You see? The Ethiopians. Isabito Ethiopia. You see? Libyans. You see? Libya. And the Canaanites. And Nelson Mandela amambe de wa Canaanite. You see? Dus so imsig batakwanga de Afrikaner uno ana sem volk. You see? We're not the same people, man. You know? You can literally see that through the spirit. You see? You can literally see that through the spirit, man, that we are not the same people. You see? I'm gonna close it with this last scripture. This is the book of Exodus chapter 1. Salakia. Bear with me for a minute. Isabito, omdat umsap tutak unu, isabito, omdat skoro eler unu van tak ja onze voorvaders, isabito, onze voorouders komen van Afrika, dat want tak da unu na Afrikaner, no? Ano true. You see? A book of Exodus hoofdstuk 1 vers 19. The book of Exodus chapter 1 verse 19. Arkida. I'm close with this last scripture.
Exodus 1 and 19. Exodus hoofdstuk 1 vers 19. And the midwife said unto Pharaoh, because the Hebrew woman, meaning the Israelite woman, you see, because the Hebrew woman are not as the Egyptian woman, for they are lively and are delivered ere the midwives come in unto them. You see, one of the midwives voor Farao, is dat beter, tegen Farao van tak, de Hebreeuwse Israëlieten vrouwen, is dat beter, ze zijn niet als de zogenaamde Afrikaners, is dat beter, de Egyptenaren, want de Egyptians, de man bij de blakkamang, je ziet, de man bij de Afrikaners, de Egyptians, de man bij de Afrikaner, je ziet, dus dat vrouw tegen Farao van tak, de Hebrew vrouw, is dat beter, Hebrew woman, de man, de Egyptian, je ziet, de Egyptian woman, ze zijn niet hetzelfde. Je ziet, maar na so je shikba, uno moron mooi, de lelijk. Je ziet, trouwens je schenkt bata pa foto van de sideruit. Je ziet bata pa foto kwa vrouw, ja, dit is nou een vrouw, je ziet openlijk dat dit nog, is dat beter. Je ziet, through the spirit, je ziet dat wanga de smaja ana wang. Je follow? Dus Lord's will, is dat beter, nanga dismi wan tapu, is dat beter, Lord's will, if you know hopelijk gekozen, is dat beter, ik kom met een video ja, ik aika op of CN, voor Schengen, tak you anwa, is dat beter. If you know een ningere, want zo gaan de ningere, Lord wil ik aika op of voor koshi tak you anwa, wat Afrikaner, kan die bedanga denken dat, want kan die score leren van tak ja, onze voorouders zijn van Afrika, dat kan die denken tak ja, dat mina een Afrikaner, no, is dat beter. Lord willing i aiko op of koshi en van tak mi anwa Afrikaner, want zogenaamde Afrikaner, mi na Hebreeuwse Israëliet, wan prince, wan king, is dat beter, wan boy voor amoro hi wan Yahweh. You see? Dus Lord's will, I don't want to say this lesson was edifying to hopefully elect here in Suriname. You know, with this I want to close it out. Is dat beter nang this mi wan tapu, Lord willing, lesson jabi de edifying, go hopefully kokosa dyan sira nang this mi wan tapu mi wan tag barakate Yahweh, barakate Yahweh Shai, barakate Yahweh, barakate Yahweh Shai. Kal halal yamla, Yahweh bahashem Yahweh Shai, wa bahashem rakakudash. Double honors to my elders and apostles of Great Millstone that do rule well and that taught me this truth. Amen, that are worthy of their double honors. Peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, the Bayad Dawada, that are laboring and pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, I want to say Shalom.